Nay agos guys, nay gamayng current pero manageable. Bawod siya gamay pero dili kayo makalipong. Okay, preparation time. Mag-load sa taas atong mga pana. But before that, I'd like to make a shout out to Ting Atayara of Bohol Spiro, Christian Summer Trends, akong dive buddy in Cebu, Ethan Laurel, dive buddy in El Nido, Blue Jay, atong Kaspiro in Palawan, Boss Jov Maninisid, Jov Kambari, dive buddy na to in Palawan, Maki Valmonte, the first Palawan Spiro I met in Puerto Princesa with their friends Makoy and Ivan, Ayan Lester Servilong of Tribu Mandaragat, Roel De La Cruz Somuyaya, veteran Spiro of Dipolog and based in Arizona. Oxygen from the sea by moving. If they stop, that's why they die. So that's why pas tubig is mo nang ububangga sila sa pukot, matik patay na yun. Okay, dili ka circulate. Murag kuan. Great white shark. Hindi siya pwede mag-stop. I didn't know that. Mag-stop siya patay. Naghunt ang mga kuan kaning tulingan. Yeah, tuna. Tunidos or mga skipjack. Skipjack. Kasi nang Stand down. nara diya Sa west side. sa west side. Sa west side. It's a good time to hunt. Good time to hunt, especially pelagics. Active ang current and saka sa isda. So muna bantayan sa mga like ancestors, mga OG nga mga mananagat nga when the formation of the moon is something like that, it's one of the best way to hunt. Kunya, if you're really hunting only mga territorial na isda, dapat quarter ang sitwasyon sa buwan. So quarter, aya-ayan dagat, so wala yung movement. Unlike kung na-changes low tide, high tide, low tide, na-flow ang current, na-flow ang dagat. So, again, it's the best way to hunt. Haskang buang nga guys. Akong kaday buddy, si Joy Adventure man di ay ni. Anthony Rabanal, Joy Adventures, Spearfishing and ETC. Wag yu damhi guys na maday buddy ko ni karong higayuna. Taghantag makatunan ani. The legend himself galod siyang bangkaw. Paksit na ni ron mga guys. Additional shout out to my ka-fellow Spiros in Cebu, Rolly Bedjok, Steve Cody, Leo, Lord Francis, and Attorney Marlon Yap. Dive ta balik pohon mga guys. And of course, Joy Adventures, Spear Fishing and ECT. Yay! Paksit! Alright, warm up dive sa ako mga guys. Kani para makabuka atong lungs og makadugay ta og hunt. And I want myself to be acclimated sa territory and sa terrain aning spot. Hinoon wa man gyud no ikulba kay di aman tay mga maayo na mga dive buddies around us. Drop ko for an ambush position in which was not very effective at this spot. Water is a little bit murky, visibility about 5 meters and so, and manageable ra gihapon. Anthony on his dive bomb and hunting technique. Giant bayang mga guys. Now on this spot, this is more of mga territorial fish. Wa kayo'y mga pelagic.
torpedo fish. Kusog kay manglangoy pero paksit. Hay, pagkalami sa feeling, daghan tag isda, sustainable fishing method. Catch, cook, tuwa. The best mga guys.